Explorer and Toolbox and Properties windows. And the introduction. So in the introduction part, as you know, Visual Studio is a Microsoft integrated development environment for creating, running, and the debugging apps written in various .NET programming languages. What do you mean by .NET programming languages? Nothing but so VB.NET, C#, and so ASP.NET. There are so many .NET programming languages are there. So Visual Studio is an integrated environment in which we can create, run, and debug the applications written with the help of the .NET programming languages. So this is our start page. So this is how, so whenever we are clicking the Visual Studio, this is our start page. And so how to create a new project. So in the start page, we have to tell, so new project or file, new project. So from the file menu also, we can create a new project. So a project is a group of related files, such as the Visual she has code and so any images that might make up an application. So a project consists of so many related files and also the coding part, which will make an application. So this is a very easy, so this is a very easy paper to understand, but to write, it is a little bit difficult to write, but it is very much easy to understand this visual programming language. So this is our screen. So, but under the new project, we have so many applications are there. So this is the .NET framework. So Windows Forms application. So console application, ASP.NET and ASP.NET. So these are all the so many variations of the .NET programming languages. So here we are selecting the Visual Hash, so Visual C# programming language, and also this is the step here. So make sure to choose the proper language. At first, we have to choose the proper language. If we want to choose the Visual Basic, so that also we can choose from the Visual Studio. So, but from the templates displayed, choose Windows Forms application. So we have to choose here Visual C#, and then we have to choose the Windows Forms application, and then we have to set. So okay. So with these 3 steps, we can create a new project. So this template will enable you to start your project with the first screen that will be displayed to the users of the resulted application. So this form will be filled with the controls that can be used by the user. Whenever we are so creating a new project like this, so first we are so choosing the language, and then we have to choose the so which application we want to create. So under the Visual so C#, we has a class library, portable class library, and also console application, WPF application. But here we want to create a Windows Forms application. That is why we are choosing this, and whenever we are setting, so click this button, OK button, it will create, it will directly go to your so form like this. So this is your first page for the visual programming page. So this is your new project also. So here your project name will come, and these are all the control, or otherwise it is called as a toolbox. Okay, so that's what they are so telling here. So this template will enable you to start your project with the first screen that will be displayed to the users of the resulted application. This form will be filled with controls that can be used by the user. So this is your first screen. So this is your designing form, and this is your controls. So these controls are otherwise called as the toolbox. This toolbox is having so many common controls like pointer, button, checkbox, radio button, combo box, label. So these controls that we will see one by one. Okay, how these controls are working in Visual Studio platform. Okay. So this will be save as forms.cs. So this is the design part, and this window displays the file form1.cs in the design mode.
So in this window that you can add the needed controls to the form. So from the toolbox only we have to drag and so drop the controls in the designing form that your project may contain so several forms that act as the windows of the application. So Solution Explorer, one second. So this is your Solution Explorer. It's used to review but all the files in your project. So with the help of the Solution Explorer, we can see what all the files we have or what all the projects we have, and also under the projects, so how many forms are we have that we can so refer from the Solution Explorer. Toolbox. So toolbox is a window that contains all the controls and the components that you can add and implement in your form. The controls are categorized in the several categories. Okay. So toolbox is nothing but the control box is a window that contains all the controls and the components that you can add and implement in your form. The controls are categorized in the several categories. So these are all the common controls. Yeah, see here, but I hope that you are able to see the controls here. So pointer, button, checkbox, and checked list box, and a combo box, label, list box. So many controls are there. That is the radio button, picture box, text box. So common controls is the most used categories, since it contains the most common control that you can find in the most of the forms. For example, buttons and the text boxes. To add any control from the toolbox to the form, drag and drop the control to the desired location, or so double click on it, and it will be placed in a location automatically selected by the system. Students, so எவ்வளவு பேருக்கு Visual Basicல work பண்ணிருக்கீங்க? So how many of you have worked in the Visual Basic? Yes, ma'am. So already you know, no. Work பண்ணதில்ல ma'am. Okay, work பண்ணதில்லையா நீங்க? Sorry, if possible நான் நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் பண்ணி, அதாவது சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி ரன் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கறேன் நாளைக்கு. ஓகே. So today I will take the theory part. If possible, I will just show you the demonstration by tomorrow. If possible, ஏன்னா சில இது ஃப்ரீ வேற கிடைக்கிறது இல்ல. If possible, I will show you the demonstration by tomorrow. Okay, ma'am. Okay. Because இதெல்லாம் சொல்றதை விட வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சா இன்னும் ஈஸியா புரியும். ஓகே. Yes, ma'am. So visible ஆகுதா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. To add any control from the toolbox to the form, so we have to drag and so drop the control to the desired location. And so this is your design part. So here this image displays a form, but after adding a button to it. So here from the common controls, we have drag and drop the button control. So this is a button control. And the properties window, so the properties window displays but all the properties associated to the selected control. Okay. So properties windows is nothing but, so in the previous slide we have the button. So for this button we have the property window. So one second. Yes. So the property window display but all the properties associated to the selected control, that also you can see at the top of this window in the image that these are the properties of the form 1. Okay, so these are all the properties of the form 1. That means so right to left. So these are all some of the properties of the form 1. So for example, but under the text, the form 1 is the title of the form, and so like that we can so change the properties of control, and also this is, so this shows the size of the form. So like that it will show
what all the properties a control is having. Okay, here the button 1 is selected. So what may be the control we are so selecting? For the corresponding selected control, it will display the properties. So here button 1 is selected. So button 1 properties are displayed in the window. For the corresponding selected control, the property window will display the properties. Here text box 1 is also selected. So this is a button control and this is a text box control. Okay. So here so now we are having two controls. So one is a button control and the next one is the text box control. So whenever we are selecting the button, it will so show you the properties of the button. And now, so in this slide, we have selected this text box. So according to the text box, this one, it is so showing the properties here. So here text box 1 is selected. So text box 1 properties are displayed in the window. Note that there are some properties are common with the button properties and others are special for the text box. So the text will show you the title of the button. Okay, note that each property has a name and value for a certain data type. For example, property named text has a string value of button 1. And the tab index has an integer value of 0. So this is the tab index property has an integer value of 0. Tab index, so what do you mean by a tab index? So tab index na no students. So what do you mean by so tab index? ஒரு ஒரு வாட்டியும் டேப் கொடுக்கும்போது நெக்ஸ்ட் எந்த இது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போகணுங்கிறது. எஸ் குட். ஸோ எக்ஸலண்ட் ஆன்சர் இதான். அதாவது டேப் இண்டெக்ஸ்னா என்னன்னா, நம்ம வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார்ம்ல நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும்போது நான் நெக்ஸ்ட் டேப் இது பண்ணும்போது நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம ஒரு வந்து எல்ஐசி பிரீமியம் கட்டும் போதோ இல்லாட்டி ஒரு அதான் நிறைய டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது இல்லையா, ஒரு வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணும்போதோ whenever we are pressing the tab, automatically it will go to the next column. So like that. So tab index means according to the tab index order only that whenever we are pressing this tab, the control is so going to the next button, next column like this. So that is the property of the tab index. So with the help of the tab index, we can change the order of the buttons are the controls. Okay, text will always tell you the name of the control. Okay, so text will have the string value and the tab index will have the integer value and visible. So whether we want to like the end users to visit the particular control or not, that will be coming under the visible. So visible will be true or so it will have the Boolean value true or the false. Okay. The same property window can be used to display the அதாவது இதுல வந்து பட் ஈவென்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ ஈவென்ட்ஸும் நம்ம வந்து அசோசியேட்டட் டு எ கண்ட்ரோல், அதாவது கிளிக் ஈவெண்ட்டா இல்லாட்டி வந்து டேப், அதாவது என்ன சொல்லுது, ஸோ சேஞ்ச் ஃபோக்கஸ் ஈவெண்ட்டா, பேக் கலர் சேஞ்ச், பேக்ரவுண்ட் பட் இமேஜ் சேஞ்ச், ஸோ நிறைய பட் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம வந்து இங்க வந்து வாட் எவர் மே பி தட் ஈவெண்ட்ஸ் தட் வி கேன் see from the properties window. The concept of events will be discussed in the next chapter. Okay. So உங்களுக்கு எப்படி ஸ்டோர் ஆகுங்கிறத சொல்றாங்க. ஓகே, ப்ராஜெக்ட் பிசிக்கல் ஃபோல்டர் அண்ட் ரன் த ப்ராஜெக்ட். நம்ம வந்து எப்போ ஒரு வந்து ப்ராஜெக்டை ரன் பண்றோமோ, ஸோ திஸ் இஸ் அவர் டிசைன். whenever we are running the project with the help of the start button, ஸோ இது வந்து ரன்னிங் விண்டோ உங்களுக்கு. ஸோ அங்கே என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் இருக்கோ அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும். ஸோ கிளிக் ஆன் த ஸ்டார்ட் பட்டன் அட் த டூல் பார் இன் விஷுவல் ஸ்டுடியோ விண்டோ and an execution will be generated of the project. So one second.
So whenever we are running the project, the window will be looks like this. Okay, so this is somewhat so little bit introduction to the this visual programming. So how to create so project and how to insert a control in your designing part and how to run the project. Okay. So next we will go to the next slide. Students, are you able to so see the next slide, events and event handling? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. தெரியுது. Okay. So here we will see what do you mean by an event and event handler, and what is the default event and how to create an event handler for this, and how to create an event handler other than the default, and how to call the same event handler. So what do you mean by an event? But event na என்னன்னு சொல்லுவோம்? அந்த particular timeல என்ன வந்து happeningோ அதுதான் event சொல்லுவோம் இல்லையா? At that particular or a specific time, whatever may be the happening, that is called as an event. So here also in our visual programming, what is an event? So event is an action done by the end user, but or by the program itself. So during the runtime of the project. So what is an event? It is an action done by the programmer. So during the runtime of the project. For example, when the programmer clicks a button or so checks a checkbox. So these are all some of the events. So sometimes that you need to relate these events with a certain action in your project. So when the button is clicked, so close the form. So here that you will need to create an event handler. இது நம்ம வந்து நிறைய ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன்ல பார்த்துருப்போம்ல. அதாவது சப்மிட் அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும். Okay, that your so form has been submitted like that. So that is called as the event handler. Okay, whenever we are clicking a button, that particular action should be happened. That is called as the event handler. So இதெல்லாமே நீங்க ப்ராக்டிக்கல் ஆர் ஸோ வந்து ரியல் லைஃப் வந்து மைண்ட்ல வச்சுட்டே இதை பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வந்து பேப்பர் இது. So what is an event handler? So but event handler is a method created that in your code but is attached to the control and but even you need, so that whenever the event takes place, the method will be called and executed. நம்மளோட பட் ஐஆர்சிடிசி இதுல வந்து ஆன்லைன் நீங்க புக்கிங்ல பார்த்திருப்பீங்க. அதாவது ஏஜ்னு ஒண்ணு கேட்கும். வந்து ஒன்ஸ் அது வந்து சீனியர் சிட்டிசனுக்கு மேல உள்ள ஏஜ் ரெஃபரன்ஸா இருந்தா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரிஃபரன்ஸ் அது மாதிரி கேட்கும் இல்லையா? அது மாதிரி அந்த வந்து ஈவென்ட் ஹேண்ட்லர் வந்து அது மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ரோக்ராமிங்ல. அது மாதிரி ஏஜ் வந்து லெஸ் தென் ஆர் கிரேட்டர் தென் இது மாதிரி இருந்தா இது மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணணும். அது மாதிரி அதே மாதிரி இப்ப நம்ம ஸோ வேற என்ன கேட்கலாம்? அதாவது ஏசி ஃபர்ஸ்ட் ஏசி வேணும், தேர்ட் ஏசி வேணும்னா அதுக்கு ரிலேட்டட் வந்து ஃபேர் வந்து ஷோ பண்ணணும். அதெல்லாம் ஒரு வந்து பட் ஈவென்ட் ஹேண்ட்லர் தான். அது எல்லாமே கோடிங்ல வந்து பக்காவாக ஃபர்ஸ்ட் ஏசி செலக்ட் பண்ணா திஸ் ஃபேர் ஷுட் பி டிஸ்பிளேடு, செகண்ட் ஏசினா அது மாதிரி, செகண்ட் கிளாஸ்னா அது மாதிரி, அது எல்லாமே ஈவென்ட் ஹேண்ட்லர் தான். ஸோ இட்ஸ் எ மெத்தட் ஸோ கிரியேட்டட் இன் யுவர் ப்ரோக்ராமிங் கோட் பட் இஸ் அட்டாச் டு த கண்ட்ரோல் அண்ட் பட் ஈவென்ட் யூ நீட். And important note that you don't need to call the event handler explicitly, but all you need is to relate it to a certain event. நம்ம இந்த ஈவென்ட் ஹேண்ட்லரை வந்து பட் எக்ஸ்பிளிசிட்டா கால் பண்ண முடியாது. நம்ம ஒன்லி கண்ட்ரோலை வச்சுதான் அதை வந்து கால் பண்ண முடியும். ஸோ பட்டனை கிளிக் பண்றது, அல்லாட்டி செக் பாக்ஸ், அல்லாட்டி டிராப் டவுன் பாக்ஸ்ல இருந்து செலக்ட் பண்றது, அது மாதிரி. So what is the default event and how to create an event handler? So each control has a default event, which is the common event that a programmer is so familiar with. Example, when so whenever we are clicking the button nalle click option, that is the default event. Okay, so when a programmer so sees a button on the form,
that he will anticipate that this button should be clicked. So the default event for a button is a click. அதாவது end user ஒரு பட்டனை பார்த்தோன்னே என்ன நினைப்பான், அது கிளிக் பண்ணா ஏதோ some actions நடக்கும் அப்படின்னு தான் யோசிப்பாங்க. So that is a default action for a button. So click is a default action for a or default but event for a button. So how to create an event handler for a default event? So simply by double click on the control. அதாவது நீங்க அந்த டிசைன் பார்ட்ல போய் அந்த பட்டனை டபுள் கிளிக்ல போனாலே it will so directly go to the programming part. அதான் இங்க சொல்றாங்க, simply by double clicking the control at the design area and a new method will be created in the code file and connected to this control and event. நம்ம அந்த பட்டனை போய் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணாலே it will directly come to this programming part. So here only we have to mention whatever may be the event. நம்ம அதுக்கு வந்து கிளிக் பண்ணா இங்க என்ன பட் ஆக்ஷன் நடக்கணும் அப்படிங்கறத இந்த ப்ரோக்ராமிங் மூலமா நம்ம இங்க வந்து we have to so write the code here. So suppose that you have the button 1 in your form. So double click on the button and check the code in form1.cs. So note here that the event handler is so named after both the control and the event button 1 click. So button 1 clickல நமக்கு என்ன ஆக்ஷன் நடக்கணுமோ அதை வந்து கோடிங்ல நம்ம சொல்லணும். சரியா? So அதான் டிஃபால்ட் ஈவென்ட். So இங்க என்ன சொல்றோம் பாருங்க, now you can add the code you need to be executed when this button is clicked. நம்ம இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகணுங்கிறோம், so க்ளோஸ் பண்ணணும், இந்த ஃபார்மை நமக்கு க்ளோஸ் பண்ணணுங்கிறது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஒன்று. So through coding we are telling the event handler to close the form. So how to create an event handler other than the default? இப்போ எனக்கு வந்து இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணாதான் இந்த ஆக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு இல்லை. ஸோ வேற ஏதாவது எனக்கு வந்து ஆக்ஷன் நடக்குன்னா how to change that so default action. டிஃபால்ட் ஆக்ஷன் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க, இங்க நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஈவெண்ட்ஸை போய் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணா ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்ல இந்த ஆக்ஷன் நடக்கும். But all you need to do is to go to the properties window and click on the events button and so search for the event. Then you either double click on it or press enter. இதான் எனக்கு கிளிக்ல அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணாதான் அந்த ஆக்ஷன் நடக்கணும்னு இல்லை, வேற பட் ஈவெண்ட்ல கூட அந்த ஆக்ஷன் நடக்கணும்னா that you have to change the but event that names. சரியா? இப்ப நம்ம அதை மாத்தணும்னா இப்ப முன்னாடி இங்க பட்டன் 1 கிளிக்கா இருந்தது, அது வந்து டிஃபால்ட் ஸோ டிஃபால்ட் ஈவெண்ட். இப்ப இங்க நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம், அந்த ஈவெண்ட் எனக்கு பட்டன் 1 ஸோ என்டர் பண்ணாதான் எனக்கு அந்த ஆக்ஷன் நடக்கணுங்கிறது சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இங்க டிஃபால்ட் ஈவெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம். சரியா? இதை நாளைக்கு சில இதை நான் வந்து டெமோவில் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் வால்ட் பட் ஈவெண்ட் அண்ட் பட் ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர். இது நம்ம வந்து ஒன்லி பட்டனுக்கு மட்டும் பார்த்தோம். இப்போ நீங்க டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபோக்கஸ் இல்லாட்டி கெட் ஃபோக்கஸ்ல உங்களோட ஈவெண்ட் என்ன வேணுமோ அதை சொல்லலாம். அதாவது பட் ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர் அது whenever it is so getting the focus, the color of the text box should be changed. So like that we can change the but action for the text box. அப்புறமா செக் பாக்ஸுக்கு பண்ணலாம், அப்புறமா ரேடியோ பட்டன். ஸோ இந்த ரேடியோ பட்டன் செலக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இதெல்லாம் வரணும், இந்த ரேடியோ பட்டன் செலக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு அதெல்லாம் வரணும். அதாவது ரேடியோ பட்டன் இஸ் நத்திங் பட் த பட் ஆப்ஷன் பட்டன். ஸோ ஈச் அண்ட் ஸோ எவ்ரி காமன் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆர் ஹேவிங் த பட் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் த கரஸ்பாண்டிங் ஈவெண்ட் ஸோ ஹேண்ட்லர்ஸ் ஆல்சோ. அந்த ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர்ஸ் வந்து நம்ம தான் ப்ரோக்ராமிங்ல பண்ணணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. பட் ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் a very but easy concepts that you can understand. என்னமா வந்து உங்களுக்கு விஷுவல் பேசிக் தான். ஆமா. ஓகே மேம். ஓகே. The next one is the graphical user interface. இங்க தான் நம்ம என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ்ங்கிறது ஆக்சுவலா பார்க்குறோம். So these are all the controls we have: forms, buttons, labels, text boxes, so group boxes and panels and check boxes, radio buttons, font class, message box and the picture box. Form. So form is the most important element in a Visual C#.
அதாவது விஷுவல் ஷீ ஹேஷ், விஷுவல் பேசிக் அது எல்லாமே மோர் ஆர் லெஸ் சேமா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் அந்த வந்து ப்ரோக்ராமிங் பார்ட் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் உங்களுக்கு, அவ்வளவுதான். அதர்வைஸ் all are so same only. Okay, so since it is the interface that the user interacts with, so when you first create your project, so form 1 is always created at the beginning, meaning that you can't have a project without a form. அதாவது ஃபார்ம் தான் மெயின் நம்மளுக்கு, அதுல தான் நம்ம எல்லாமே டிசைனிங் பார்ட் எல்லாமே ஃபார்ம்ல தான் வரும். So what does a form represent in our object oriented? To relate the visual programming to object oriented concept, the project is a namespace and the form is a class. And assume you have a project named test. Check the solution explorer window and open the file form1.cs by double clicking. So இது எல்லாம் ஒவ்வொன்றா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்களேன். What does a form represent in object oriented? இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாத்துலயுமே இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்க வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்ணணும்னு கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த பப்ளிக், இந்த இது ஃபார்ம் 1, இந்த இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் கோ டு த ப்ரோக்ராமிங் பார்ட். ஓகே, ஸோ இது ப்ராஜெக்ட் நேம் டெஸ்ட்ங்கிறது, இது வந்து ஃபார்ம் நேம், கிளாஸ் வந்து ஃபார்ம் 1ங்கிறது ஃபார்ம் நேம், இது ஃபார்ம் 1ங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்டர். அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. So constructor na enna, so constructor will have the same name as the class name. Okay, so like that, so they are defining. So idella neenga padichu paathukonga. This file is automatically created by Visual Studio C# to contain all definitions of all controls added to the form. Okay, so properties in the form oda properties la ennalam irukkunta text irukku. So text indicates the title of the form and back color and so forecolor and font size, and the size determines the width and the height of the form, and the maximum size determines the maximum width, and so minimum size. And to change any of these properties that you can relate to it by using the keyword this or directly. நீங்க உட்காந்து படிச்சு பார்த்தாலே இது வந்து எல்லாமே புரியும். இது எல்லாமே வந்து செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தான். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னா எதுவுமே கிடையாது இதுல. நீங்க உட்காந்து படிச்சாலே எல்லாமே புரியும். ஸோ டிஃபால்ட் ஈவெண்ட், அதாவது ஃபார்மோட டிஃபால்ட் ஈவெண்ட் வந்து லோட் தான். whenever we are clicking, it will automatically load the form. So this event occurs at the beginning of the execution of the project. A close method. The closingகிறது ஒரு method, it will closes the forms. So buttons, as I said already, a button is a common control that you may find in any program works under the Windows. To add a button or any control that we will discuss later, go to the toolbox, then either double click on it, so then it will appear to a default location, or drag it. அதாவது நீங்க இந்த கண்ட்ரோல் பாக்ஸ்ல போய் டபுள் கிளிக் பண்ணா it will automatically come and so locate in the form. Otherwise நீங்க அங்க இருந்து drag பண்ணிட்டு இங்க வந்து drop பண்ணலாம். சோ அது மாதிரியும் பண்ணலாம். Button properties. So these are all the properties for a button: text, name, size, location. And so enabled true இருந்தா a control can be but accessed by the user, otherwise it cannot be accessed by the user. And so visible, அதாவது visible இருக்கணுமா இல்லையாங்கிறது. So the previous property apply on almost all controls and are handled in the same way. அதாவது எல்லா கண்ட்ரோல்ஸுக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இருக்கும். அதாவது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும், இது மாதிரி டெக்ஸ்ட் இருக்கும், நேம், சைஸ், லொகேஷன், and also enabled and visible. The most of the controls are having these properties. And so labels. So a label is an uneditable text that is added to the form. அதாவது உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து நம்மளால எடிட் பண்ண முடியும், பட் லேபிள வந்து எடிட் பண்ண முடியாது. So this is an uneditable text that is added to the form to display a certain message or a hint about a control. So usually the label takes the size of the text written in it and the font size, unless the auto size property is set to false. So label oda properties பாத்தீங்கன்னா சேம் ப்ராப்பர்ட்டி தான். மோரா வந்து எல்லாத்துக்கும் எல்லா லேபிள்ஸுக்குமே சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் வரும். அதாவது text, the string displayed by the label, and auto size,
ஆட்டோ சைஸ்னா என்ன, உங்களோட டெக்ஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த வந்து லேபிளோட சைஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், இல்லாட்டி so reduce ஆகும். So text align, so changes the alignment of the text within the borders of the label. It works properly when the auto size property is set to false. And so show and hide methods. So show and hide by the method names itself we but understood. Show na show பண்ணும், வந்து hide na hide பண்றதுதான். So changing properties at runtime. அதாவது வந்து how to change the வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதாவது பிஃபோர் ரன் டைம் வந்து நீங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோல போய் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க. பட் இஃப் வி வாண்ட் டு சேஞ்ச் த ப்ராப்பர்ட்டி அட் த ரன் டைம், ஸோ வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர்? ஸோ ஈச் கண்ட்ரோல் ஹாஸ் certain properties defined for it in the property window. These properties so resembles the but attributes defined in the classes. ஸோ இது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணுங்கிறதா. ஸோ சம்டைம்ஸ் that you need to change some properties at the run time. There are so several ways to change the property value according to the data type of such a property. So how to determine a data type for a property? இப்ப ஒவ்வொரு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் என்னென்ன டேட்டா டைப் இருக்கு இப்ப இங்க பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி டெக்ஸ்ட் தான் நம்மளால வந்து டைப் பண்ண முடியும் இல்லையா, வந்து that you can't enter an integer in the text box. And also label 1ல வந்து இப்ப இங்க பாருங்க. So label 1ல வந்து டெக்ஸ்ட்ல அதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா string label 1.text. இத போய் நம்ம செலக்ட் பண்ணாலே இதுல என்ன வந்து டேட்டா டைப் நம்ம பண்ண முடியுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வரும். அதான் சொல்றாங்க. So how to determine a data type for a property? To find out the data type of the property text, இங்க நீங்க போய் அதை போய் ஹைலைட் பண்ணாலே it will show you the data type of the particular property. So from the above picture that you can find out that the text data type is string. So string நால நம்ம என்ன பண்றோம், we are assigning the hello world to the so label 1.text. So but it should be enclosed within the double quotes. String should be enclosed within the double quotes. So when using color, a list of all valid values will appear so that you can select from them. அப்புறம் இது அதாவது font, size, location. Some properties consist of other several properties such as the font. The font na that you can pass the so parameters as the name, size and style, and the size na width and height, location na x and y coordinates. இப்போ பாருங்க label 1.font இது நம்ம செட் பண்றோம். So new font. So this is the name of the font, this is the size, and this is the style. Okay, like that we have to pass the parameters. And text boxes. So text box is an so editable control. அதாவது லேபிள உங்களால எடிட் பண்ண முடியாது, but text box it is an editable control that is mainly used to enable the user to enter the data using the keyboard. Mostly through text boxes தான் we will but input the values to the visual programming. So multi-line, so இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாருங்க. multi-line இருக்கு. If true, that you can that use and enter the but add several lines to the text box, and scroll bar இருக்கு, and word so word wrap இருக்கு. True, false. This property only works when multi-line is activated. எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் இது. So just it's so these are all the slides that I want to so convey. These are all the properties and all. So 4 colors. அப்புறமா read only. So read only na உங்களுக்கு தெரியும். When it is true, the programmer cannot write in the text box. அப்புறமா enabled false or true. அப்புறம் password character. So takes a single character as a value, and this character will be used to mask the entry in the text box. And also use system password character. So tab index already I said you know. So text box or the default but event another text changed. So this event takes place when the user writes or deletes so any character in the text box. Convert. So what do you want to convert the text box? So take into consideration that the text in a text box is a string. As I
told you we can enter only the text or string value in a text box. So whenever you need to use it for numbers, that you will have to convert the string. இப்போ for example நான் ஒரு வந்து 3 text box வந்து create பண்றேன் students. So but assume the situation I am entering, but I have 3 text boxes in my design part, and the first and also I want to but add the 2 values and display in the third text box. So first text box la ஒரு value கொடுக்கிறேன் 5 னு, second text box la 7 னு கொடுக்கிறேன். அது வந்து third text box la எனக்கு but add பண்ணி அதோட value வரணும். அப்ப அதோட value என்னன்னு வரும் third text box la 5 plus so 7 போட்டா so third text box la என்னன்னு வரும் so 12 வருமா? பட் இங்க நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்கா தானே கொடுக்குறோம். எப்படி வரும் அப்ப ஸ்ட்ரிங்கா தானே கொடுக்குறோம் இங்க இல்லையா? டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல அது ஸ்ட்ரிங்னு தான் எடுத்துக்கும். அது ஸ்ட்ரிங்கா கன்சிடர் பண்ணும்போது அப்பனா தேர்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல என்ன வேல்யூ வரும்? அது வந்து நம்பரா கன்சிடர் பண்ணாது. நீங்க நம்பரா கன்சிடர் பண்ணும்போது தான் நீங்க வந்து 12 ன்னு ஒரு ஆன்சர் வரும். ஸ்ட்ரிங்கா கன்சிடர் பண்ணும்போது அது என்ன வரும்? 5 plus 7 அது பிளஸ் கூட வராது. பிளஸ் இஸ் an ஆபரேட்டர். 5 space 7 வரும். சரியா? So அதுதான் அதுக்காக தான் we have to convert this text into a or a string into a number. So for that, so whenever you need to implement for the numbers, that you will have to convert the string, and whenever you need to assign a numeric value to a text box, that you will have to convert it to a string. ஒரு numeric value நம்ம text boxல enter பண்ணும்போது we should convert this numeric value this string into a number. அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்பரா எடுத்துக்காது. we have to convert so manually. so convert from string to numeric value. so எப்படி ஒரு string-ஐ வந்து convert பண்ணலாம் வந்து into numeric? for example in the statement below a syntax error appears because that you are trying to assign a string into an integer. இங்க intன்னு ஒரு வந்து வேரியபிள் நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன். பட் ஹியர் நான் என்ன அசைன் பண்றேன்? text box 1.text. இங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இன்டிஜருக்கு அசைன் பண்ண, பட் ஐ am trying, that is why it is displaying the error like this. அண்ணா ரெட் பார்ட். இங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம இன்டிஜருக்கு அசைன் பண்றதுனால it is so showing me that error. so that is why, but I want to convert a string into a numeric value. so how to convert this? so int x is equal to convert. இந்த வந்து capital C அதெல்லாம் அப்படியே போடணும்பா. அது வந்து மாத்தி போட்டா it won't. so take, okay, these are all the built-in words, no keywords. so convert dot to int, அதாவது இந்த t இந்த I இந்த c எல்லாமே capsule ல இருக்கணும். to int 32 text box 1.text. so this is how we can convert a string into a numeric value. okay, otherwise இப்படி நீங்க பண்ணலாம். so int dot parse text box 1.text. so this is one method and this is another method for converting a string into a numeric value. Students, so did you understand? so how to convert a string to a numeric value? Yes, ma'am. so this is one method, so this is another method. okay, whatever நீங்க எந்த மெத்தட் வேணாலும் இதுல எடுத்துக்கலாம். so convert from a numeric value to a string. so how to convert the numeric to string? so convert இது வந்து நியூ, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரு வந்து நியூமரிக், அதாவது இன்ட் எக்ஸ் நியூ இது பண்ணிருக்கோம். இங்க வந்து நியூமரிக் வந்து எப்படி வந்து ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்றது? so text box 1.text is equal to convert dot so to string x. so this is one method, this is another method, this is another method. and clear method, so this method will used to clear so any text in the text box. என்ன வேல்யூ இருந்தாலும் it will so clear the contents. so group box is nothing but the frame control. so in the Visual Basic, so a group box is considered a container. it is used to gather so several controls in one place, so where you can apply several actions on them at the same time. so this method will hide the group box and okay, hide. so this is one method, it will so hide the group box and its contents without the need to hide each control in a separate statement.
இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரூப் பாக்ஸ்னா என்ன சொல்லலாம்னா இப்ப வந்து that you people are belong to C19 BCA and C21 MSc IT. So like that I am having so many batches in our Madras University. For example, so A20 and also A21. So A21 it will come afterwards. So A20 and so C20 like that. So many batches are there. Whenever I want to convey a single message to but all the batches, this so group box will so help me. Okay, so at a time I have to convey a single message to but all the batches. So for this type of application, this so group box will be very very helpful. So a group box is considered a container. It is அதாவது இதுல எப்படின்னா ஒரு கண்டெய்னர்ல எல்லா இதுவுமே ஒரே எல்லா கண்ட்ரோல்ஸும் ஒரே பிளேஸ்ல இருக்கும் where you can apply so several actions on them at the same time. So this is a group box. So this is a group box. இந்த ஒரு frame மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இதுதான் group box. இதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து label, இது வந்து text. The caption appears at the top of a group box. The panels, a panel is another type of container that is used mainly as the group box, but it has the extra properties that so don't exist in the group box. But இது ஒரு another type of container. So panel properties, so border style and but auto scroll and the check boxes. So check boxes that you know, so check boxes are used to give several options to a user to check or but uncheck. The user can select only one or several of them or can unselect all of them. And the properties, these are all the text checked, so check straight. So these are all some of the properties. And checked change is the default event checkbox. This event takes place whenever the checked property is so changed, but either to true or false. And the radio button is nothing but otherwise called as the option button. So but unlike the checkbox, with the help of the option button we can select so any one option only. So here the properties are checked and the default event is checked changed. So takes place when the checked property is okay changed to true or false. For example, இங்க வந்து form option 2 and form option 1 ன்னு இருக்கு. நான் இதை செலக்ட் பண்ணா ஒரு வந்து ஈவென்ட் நடக்கும். So இதை செலக்ட் பண்ணா இன்னொரு ஈவென்ட் நடக்கும். அதான் checked changed. And so radio buttons again same one. And font class, so to change the font of a certain control, for example label or a text box, we instantiate an object from so font class. As I said you already, we have to define the font name and the font size and the font style. These are all very simple only that you can read. Message box to show a message dialog to the user, we will use the message box class along with the method show. For example, நம்ம ஒரு பாஸ்வேர்ட் ஏதாவது அடிக்கும் போது that you have entered the wrong password அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வரும் இல்லையா, that is called as a message box. Okay, இந்த இது வருது பாருங்க. So this is an example. So this is one example for a message box. So this is an error message. நமக்கு ஏதாவது அந்த யூசருக்கு வந்து ஏதாவது தப்பான ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணா it will so pop up a message. So message box dot show method is overloaded into several methods. So here this is an error message. அதாவது இதுல வந்து ஷோ பண்ண சொல்றோம். ஏதாவது தப்பாச்சுன்னா இது மாதிரி ஒரு மெசேஜ் ஷோ பண்ணணும். In this method we send the message text, the message title. So this is a message title and this is a message text and the number and the types of the buttons to be displayed and the icon. So எது வேணாலும் நம்ம இதுல பண்ணலாம். அதாவது ஓகே கேன்சல், அதாவது வந்து ரீட்ரை, பட் அபோட், இக்னோர், அது மாதிரி பட்டன்ஸ்லாம் யூ கேன் ஸோ கிவ் ஹியர். அதான் இங்கே நம்பர் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பட்டன்ஸ் டு பி டிஸ்பிளேடு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒன்லி ஓகே கேன்சல் மட்டும் போதுன்னா அதுவும் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். இல்லை ரீட்ரை, இக்னோர் அண்ட் அது மாதிரி, பட் அபோட் அது மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் இங்கே. ஓகே, இங்க பாருங்க எஸ் நோ கேன்சல். ஸோ இதெல்லாமே மெசேஜ் பாக்ஸஸ். சரியா?
picture box and properties. So a picture box is used to display an image to the user. So where the selected but image failed as அதாவது image box picture boxல எப்படி image கொண்டு வரீங்கன்னா ஒரு image already you have to store them and then so from the directory that you have to load that picture into the picture box. So default event வந்து click தான் occurs when the user clicks on the image with the help of the mouse. So make sure to write the path in a correct way. That whenever we have to select a picture, the path should be so mentioned in a correct way. That so that the program can find the actual file. So these are all the common controls. அதாவது என்னென்ன controls பார்த்தோம்னா வந்து text box, அப்புறமா label பார்த்தோம், அப்புறமா option button, check box, அப்புறமா message box பார்த்தோம். So these are all some of the controls in our visual programming. Buttons and labels. So labelsல வந்து டெக்ஸ்ட வந்து எடிட் பண்ண முடியாது, சரியா? அப்புறமா text boxல எடிட் பண்ண முடியும். Box so this is the third control, and so how to convert a string into a numeric value, and so group box பார்த்தோம், and panels and check boxes and option button, that is the radio button and font class and message box, picture box. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? No. Okay. So next we pass on to answer. So ரொம்ப சிம்பிள் தான், உங்களுக்கு நோட்ஸை பார்த்தாலே டக்குன்னு படிச்சு பார்த்தா புரியுற மாதிரி தான் இருக்கும். Students, நான் ஒரு notes வந்து காமிக்கிறேன். If I want to explain the notes, I will explain. Otherwise, I will only send you the notes because they are all only theory part only. Okay, so நாளைக்கு உங்களுக்கு டெமோ காமிப்பேன் நிச்சயமா. Okay, ma'am. So பாருங்க, so Visual Basic வந்து built-in functions. But I hope the screen is visible to you. Students? Yes, ma'am. Yes. Visible. Okay. Yes. So here இது எல்லாமே தியரி தான், நீங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச பார்ட் தான். So visual the basic called built-in functions. So many built-in functions are offered by Visual Basic, fall under various categories. So date and time functions, format functions and string functions. So date and வந்து time functionsல என்னென்ன இருக்கு பாருங்க. But year it will extracted the present year, and month method it will extracted the present month, and day it will extract the day of the so current day. So here வந்து எப்படி நம்ம வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ண முடியும் பாருங்க. மெசேஜ் பாக்ஸ், the current date and the time of the system is, and மெசேஜ் பாக்ஸ்ல ஏதாவது கன்கார்டினேட் பண்றதுக்கு, அதாவது ஒரு வந்து ஸ்ட்ரிங்கோட இன்னொன்னு கன்கார்டினேட் பண்றதுக்கு வந்து இந்த வந்து பட் அண்ட் தி சாம்பிள் சைன் வந்து சிம்பிள் இருக்கு, சரியா? அண்ட் நவ் ஸோ இது பண்ணும்போது எப்படி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் மெசேஜ் பாக்ஸ்ல? த கரண்ட் டேட் அண்ட் டைம் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் வந்து டுடே, அதாவது என்ன டேட் இன்னைக்கு 19/6/2021, அந்த டைமோட காமிக்கும் உங்களுக்கு, சரியா? 3:58 அப்படின்ட்டு. ஸோ ஹியர் அண்ட் இஸ் used as a concatenation operator to concatenate the string and the now function. Okay. இங்க வீக்டேனா வீக்டே என்னது, அதாவது இன்னைக்கு வந்து சாட்டர்டே காமிக்கும், பட் அவர் காமிக்கும், மினிட் காமிக்கும், செகண்ட் காமிக்கும். அப்புறம் the calculation and conversion functions so related to the date and time functions are listed below. So இது இங்க வந்து function அதோட description. So date addனா என்ன, returns a date to which a specific interval has been added. And so date difference method will tell you what. So returns a long data type value specifying. If suppose I am so giving you the so two dates, for example 1/4/2021
and 19/6/2021 னா அந்த 1/4/2021க்கும் 19/6க்கும் so how many days வந்து difference இருக்கு அப்படிங்கறத it will show you. Returns a long data type value specifying the interval between the two values. And the date part, so returns an integer containing the specified part of the given date and the date value and the time value. So date value என்ன பண்ணும், converts a string to a date, and the time value converts a string to a time, and the date serial. So returns a date for the specified year, month and day. And the format function உங்களுக்கு தெரியும். So என்ன இதுல, but optional a valid named or the user defined format expression. The format function accept a numeric value and converts it to a string in the format specified by the format argument. Okay, it will accept a numeric value and converts it to the string in the format specified in the format argument. So இதுதான் நம்மளோட format argument. For example, நான் இங்கே ஒரு டேட் ஒன்று கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ டேட்டு கொடுத்து நான் என்ன சொல்றேன், அது கமா போட்டு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த வீக் சொல்லணும், அப்புறம் கமா போட்டு ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் த இயர் சொல்லணும். அதெல்லாம் நமக்கு கமா போட்டு அந்த டேட்டுக்கு என்னென்னங்கிறது அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி வரும் நம்மளுக்கு. So procedures. So what is the other names for procedures? நம்ம C and C++ல படிச்சிருக்கோமே. So what is the other name for procedures? Function or method? Functions. Yes. So exactly. Functions or methods are otherwise called as the procedures. So in our Visual Basic also we are having the procedures. So here the procedure can be sub procedure, function procedure, or property procedure. So what do you mean by sub procedure? It can be placed in the standard, class and the form modules. So each time the procedure is called, the statements between the sub and the end sub are executed. So there are two types of the sub procedure is again classified into two procedure, general procedure and the event procedure. So general procedure, but event procedure means what? But an event procedure is a procedure block that contains the control's actual name. But event procedure இப்ப நம்ம பார்த்தோமே, அதாவது கிளிக் அப்படின்னு வந்தது இல்லையா, அதாவது button 1_click, அதுல வந்து என்னென்ன நம்மளுக்கு ப்ரொசீஜர் வந்து என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஈவெண்ட் ப்ரொசீஜர். ஓகே, அதுதான் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆக்சுவல் நேம் அண்ட் அண்டர்ஸ்கோர் அந்த ஈவெண்ட் நேம். கண்ட்ரோல்ஸோட ஆக்சுவல் நேம் என்ன, button 1_, கிளிக் வந்து அது கிளிக் தான் ஈவெண்ட் நேம் பார்த்தோம். சரியா, இங்க வந்து ஃபார்ம் லோட் ஈவெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க. So general procedure, general procedure is declared when several event procedure perform the same actions. So general procedure வந்து எப்ப கால் பண்ணுவோம்னா, நிறைய procedures வந்து event procedure வந்து ஒரே ஆக்ஷனை தான் பண்ணுது அப்படின்னா we will call this general procedure. அதாவது மேக்ரோ மாதிரி. அப்புறம் function procedures. So இங்க வந்து a function procedure returns a value. Yes, functionனாலே உங்களுக்கு value return பண்ணும். And a sub procedure does not return a value. This is the main difference between a function procedure and a sub procedure. So இங்க for example function procedure சொல்லிருக்கோம். So in order to find out the hypotenuse, so we have to pass the variables or parameters as the a and b as a double. So hypotenuse, so square is equal to a square plus b square. So it will return the value of this, so hypotenuse. And the property procedure, it will do what? A property procedure is but used to create and manipulate the custom properties. It is used to create so read-only properties for the forms, standard modules, and class modules. So Visual Basic provides three kinds of property procedures. Property procedure na நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது, இது எல்லாமே built-in தான் இந்த Visual Basicல. So three kinds of property procedure are there. அதாவது இந்த property windowல வரும். இது பாத்தீங்கன்னா let procedure, அதாவது property let procedure that so sets the value of the property get procedure that returns the value of the property, and the property set procedure sets the references to an object. So these are all the three types of property procedure in the Visual Basic. And the frame controls, as I said you already, the group box and so on, that's frame controls.
அப்புறம் பிக்சர் பாக்ஸ் அண்ட் இமேஜ் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. அதாவது பிக்சர் பாக்ஸ் நான் என்ன சொன்னேன், ஆல்ரெடி உங்களோட டைரக்டரியிலேருந்து நம்ம அதை கொண்டு வந்து வந்து ஒரு பிக்சர் பாக்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்து நம்ம டைரக்டரியிலேருந்து பிக்சரை கொண்டு வந்து லோட் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க படிச்சு பாருங்க புரியும். அதான் லோட் பிக்சர் எப்படி பண்ணுவோங்கிறது. ஸோ என்ன டிஃபரன்ஸ், அப்புறமா பிபி அரே வந்து அரேஸ் இன் விஷுவல் பேசிக். ஸோ ஹவு டு டெக்ளேர் த, ஸோ பட் அரேனா உங்களுக்கு தெரியும், கன்சிக்யூட்டிவ் குரூப் ஆஃப் த மெமரி லொகேஷன்ஸ் தட் ஆல் ஹேவ் த சேம் டேட்டா டைப். அண்ட் declaring arrays, so how to declare array, there are two types of arrays in Visual Basic, namely fixed size arrays and the dynamic array. As the name implies, so fixed size arrays means the size of this but array but always remains the same size and does not change during the program execution. Okay, and the dynamic array, the size of the array can be changed at the runtime, so the size will be changes so during the program execution. So fixed size and the dynamic array. So how to declare a fixed array? Dim, so this is the dimension statement, dim numbers 5 as integer. இங்க வந்து so square bracket வராது, only parenthesis தான் வரும். சரியா? dim numbers, so 5 as integer. So this is how we have to declare the so single dimensional array. Okay, so one dimensional array. Otherwise இது வந்து only maximum numbers define பண்றோம். If we want to define the lower bound also, we can specify the lower bound with the help of this. So dim numbers, so 1 is the lower bound and so 6 is the upper bound as so integer type array. And the multi-dimensional arrays, so multi-dimensional arrays will have both the rows and the columns. So in order to declare the multi-dimensional arrays, here dim and average marks, so 50, 50. So this indicates the rows and this indicates the column. So like the single dimensional array also, we have the lower bound and the upper bound bar. So for the multi-dimensional array also. Students, இதுவரைக்கும் சொல்றது புரியுதா? Hello. Yes ma'am. Because these are all only theory part. வந்து எங்கயாவது புரியலைன்னா என்னை ஸ்டாப் பண்ணுங்க. Okay. Yes, okay ma'am. But I am having the assumption that you, ஏன்னா simple conceptனால ரொம்ப explain பண்ண தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். சரியா? Okay ma'am. Okay, எங்க புரியலைன்னா ஸ்டாப் பண்ணுங்க. that you can stop me. Okay ma'am. Okay. அதாவது ஃபிக்ஸட் அண்ட் வந்து இந்த வேரியபிள் சைஸ் அரேஸ்ன்னு சொன்னோமா, என்ன சொல்றோம்? ஓகே, டைனமிக் அரே அண்ட் ஃபிக்ஸட் சைஸ் அரேயை தான் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக் அரே. ஓகே, ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக் அரே, ஃபிக்ஸட் சைஸ் அண்ட் வந்து fixed size and dynamic array are the same only. Static and dynamic or fixed size are the dynamic. இப்ப for example நான் வந்து by mistake வந்து one second. இப்ப for example அதாவது reading, அதாவது எப்படி வந்து how to declare an array is, so with the help of the dimension statement, that is the dim statement. Okay, so I create a static array with the help of the dim statement with the constant argument. சரியா? so இது பண்ணிட்டோம். For example, but after some time I want to change the upper limit, so for an array, அதுக்கு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணா, using a dim statement with an explicitly, then you can create the array when you actually need it with the help of the redim statement. The first நான் 100ன்னு சொல்லிட்டேன், அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு but after some time I want to change the upper bound of an array, means I can change the upper bound or the so dimension of the array with the help of this statement, that is the so repeated dimension statement, that is the redim customer 1000. அதாவது முன்னாடி என்ன சொன்னோம், வெறும் 100 தான் சொன்னோம், பட் இங்க வந்து redim அதாவது dim customers தான் சொல்லியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து redim customer 1000. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு பண்ண அரேய அப்பர் பவுண்டை சேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி, இல்லை அவங்க எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெக்ளேர் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் யூ கேன் தட் ரீடெக்ளேர் த சேம் வேரியபிள் வித் த பட் அனதர்
upper bound variable. சரியா redeem statement ஒரு concept இதுல. So that's all with the arrays. So but under this arrays we have the single dimensional and the multi-dimensional arrays, and how to declare the arrays, and also how to so define the upper limit and the lower limit of the array. Okay, redeem statement வந்து இதுதான் முக்கியமான கான்செப்ட் அண்டர் த பட் அரேஸ் கான்செப்ட். அப்புறம் கண்ட்ரோல் அரேஸ். So control arrays பாத்தீங்கன்னா a control array is a group of controls that share the same name type and the same event procedures. Okay, but adding controls with control arrays but uses the fewer resources than adding the multiple control of the same type of the design type. அதாவது கண்ட்ரோல் அரேயோட முக்கியமான வந்து பர்பஸ் என்னன்னா it will so reduce the resources. Okay, that is why we are creating the control array. So control array means என்ன? It is a group of controls that share the same name type and the same event procedures. For example, I am having a text box and a button and a label box na, and the various controls kumme same name type irukum and also same event irukum. சரியா? அது பேர் தான் control array. So a control array can be created only at the design time, and at the very minimum at least one control must belong to it. So that you create a control array following one of these three methods. So how to create a control array? அது எல்லாமே நாளை பார்ப்போம் நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்ட்டு. சரியா? அதாவது இங்க வந்து என்ன சொல்லலாம், ஷேரிங் ஈவென்ட் ப்ரொசீஜர்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஆம் ஹேவிங் 10 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸஸ்னா அந்த 10 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்லயும் எனக்கு இந்த ஈவெண்ட் தான் நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஈவெண்ட் வந்து நடக்கும். அதாவது சேம் அட் அ டைம் அந்த 10 டெக்ஸ்ட் பாக்ஸஸ்லயும் நமக்கு என்ன நடக்கணுமோ அது நடக்கும். அப்புறம் எரர் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் டீபக்கிங். ஸோ இதெல்லாம் நீங்களே படிச்சுக்கோங்கப்பா, எல்லாமே தியரி தான். சரியா? அதை படிச்சாலே உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த தியரி பார்ட் எல்லாம் இவ்வளவுதான் இருக்கு உங்களுக்கு விஷுவல் பேசிக்ல. இதுல வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது வந்து எரர் ஹேண்ட்லிங்கும் இருக்கு, அப்புறம் வந்து டைனமிக் லிங்க் லைப்ரரி. ஒன் செகண்ட். ஸோ மல்டிபிள் டாக்குமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ். மல்டிபிள் டாக்குமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ்னா என்னன்னா, இட் வாஸ் டிசைன் டு சிம்பிளிஃபை த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அமாங் த டாக்குமெண்ட்ஸ் பட் ஆல் அண்டர் த சேம் ரூஃப். அதாவது in order to exchange of information to so simplify the exchange of information among the documents, the multiple document interface is there. So here so there are two types of windows. The first one is the parent window and the next one is the child window. Multiple document interface la ஒரே ஒரு parent window இருக்கும், multiple child windows இருக்கும். அதனால தான் this is called as the multiple document interface. So parent and child menus என்ன இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க. நான் I will so send you the notes to you. So இது வந்து கிராஃபிக்கல் மவுஸ் அப்ளிகேஷன். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் மூவ் பண்ணா என்ன ஆகும், ஸோ கிளிக் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். இது எல்லாமே நீங்க படிச்சு பாருங்க. ஸோ மவுஸ் மூவ் அப்ளிகேஷன், ஸோ டிராக் பண்ணா என்ன ஆகும். இது டைனமிக் ஸோ லிங்க் லைப்ரரி சர்வர்ஸ். It's a Microsoft implementation of the shared library concept. A dynamic link library file contains code and data that can be used by the multiple programs at the same time. A dynamic link library is nothing but it is a shared library concept. So the shared library can be implemented by any of the programs in the Microsoft. Hence it promotes the code reuse and modularization. So dynamic linking is a mechanism that so links applications to the libraries at the runtime. The libraries so remain in their so own files and are so not copied into the executable files of the application. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து வேர்டு இருக்கு, அப்புறமா எக்ஸல் இருக்கு, அப்புறமா பவர் பாயிண்ட் இருக்கு. அட் அ டைம் at the same time I can but open the word and PowerPoint and ஸோ எக்ஸல். எனக்கு எப்போ வேர்டு வேணுமோ அந்த வேர்டு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டைனமிக் லிங்க் லைப்ரரியை அப்போ மட்டும் அது வந்து அந்த ரன் டைம்ஸில் வந்து அந்த லைப்ரரி வந்து கிரியேட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அதோட பிளேஸுக்கு போயிடும்.
இப்போ நான் வந்து வேர்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸல் ஓப்பன் பண்றேன்னா அந்த டைம் மட்டும் அந்த எக்ஸல் ஓப்பன் பண்றதுக்கு எந்த லைப்ரரி வேணுமோ அது மட்டும் வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அதோட பிளேஸுக்கு போயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் த டைனமிக் லிங்க் லைப்ரரி. We won't create a copy of the libraries that here. This is the main concept here. So இது வந்து advantages of வந்து DLL. அப்புறம் these are all some of the DLL files. இதெல்லாம் சும்மா வந்து பட் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் தான். இதெல்லாம் நீங்க வந்து உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்காதீங்க, சரியா? அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் வந்து DLLs வந்து லோட் டைம் டைனமிக் லிங்கிங் அண்ட் ஸோ ரன் டைம் டைனமிக் லிங்கிங். So when you load a DLL in an application, two methods of so linking. That the load time na in the load time dynamic linking, an application makes explicit calls to the exported DLL function like local functions. To use load time, இப்ப நம்ம Visual Basic open பண்றோம், to Visual Studio open பண்றோம், அதுக்கு எல்லாமே பின்னாடி அந்த behind the scenes வந்து DLL இருக்கு, சரியா? Whenever I am clicking the Visual Studio or the Shehash or the Visual Basic, the dynamic link libraries are coming and so do their responsibilities. அப்புறம் OLE drag and drop. So OLE drag and drop na enna? It's primarily a shortcut for copying and pasting data. So when you use the clipboard to copy and choose cut or copy from the edit menu. So then you move to the destination app or window and place the cursor in the target location. இதெல்லாம் நீங்க படிச்சு பார்த்தா புரியும்பா, அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் மோஸ்ட்லி எல்லா வந்து தியரி பார்ட்டை ஃபுல்லா இது பண்ணி அவங்க விஷுவல் ப்ரோக்ராமிங் எல்லாத்தோட தியரியும் கவர் பண்ணியாச்சு, சரியா? ஸோ இஃப் பாசிபிள் ஐ வில் டவுன்லோட் த சாஃப்ட்வேர் தட் இஸ் த விஷுவல் ஸ்டுடியோ and so show you the demonstration by tomorrow. So வேற எதுவும் doubts இருக்கா? I will share you the notes by today itself. Okay ma'am. Mail ID கரெக்ட்டுங்களா? இல்ல மெயில் ஐடி இல்ல, நீங்க குரூப்ல இருக்கீங்க தானே? என்ன கிளாஸ் நீங்க? MSc IT ma'am. MSc IT. Okay, C21 MSc IT யா? Yes ma'am. Yes ma'am. சரி, நான் உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் ஒன்னு அனுப்புறேன், அதாவது வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க். அதுல வந்து இது பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒருத்தரோட நம்பர் மட்டும் கொடுங்க, நீங்க பாஸ் ஆன் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு. உங்களுக்கு மத்தவங்களோட நம்பர் இருக்கா? Yes ma'am. Yes இருக்கு ma'am. சோ ஒரே ஒருத்தரோட நம்பர் மட்டும் கொடுங்கப்பா C21 MSc IT க்கு. Ma'am C19 9710. One second பா, C21 MSc IT சொல்லுங்க. 9710 9710 27 6924. 6924. So once again I வந்து ரிப்பீட் பண்றேன். 9710 276924. உங்க நேம்? லோகேஷ். லோகேஷ். ஓகே ஓகே. சோ நான் வந்து லோகேஷ் உங்களுக்கு அந்த இது இன்வைட் லிங்க் அனுப்புறேன், நீங்க அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு பாஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஓகே மேம். ஓகே ஓகே. ma'am C19 ma'am. C19 க்கு I already have the group நினைக்கிறேன். ஒன் செகண்ட் இருங்க, நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். C19 ஒன் செகண்ட். C19 BCA இல்லையா? So one second please. இல்ல ஓகே, MCA தான் இருக்கு. C19 சொல்லுங்கப்பா உங்களுக்கு. ma'am 9840 9840 55 55 90 90 33. ஓகே, உங்க நேம்? என் பேர் பிரின்ஸ். பிரின்ஸ். ஓகே. சோ பிரின்ஸ், நானும் உங்களுக்கு வந்து இன்வைட் லிங்க் அனுப்புறேன், that you can pass it on to your batchmates. Okay. Okay. So that I can so post the notes. Okay. Okay okay. So வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? No ma'am. ஓகே ஓகே. சோ டெமோ உங்களுக்கு நாளைக்கு கட்டாயமா காமிக்கணுமா எப்படி? வந்து Yes ma'am, கொஞ்சம் டெமோ காட்டுனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ma'am. டெமோ காமிச்சா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. So by tomorrow we will. ma'am உங்களுக்கு பிராக்டிகல் இல்லையா ma'am இல்ல VB ல? பிராக்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இதுல பார்த்தா தெரியுமே, உங்களோட சிலபஸ்ல பார்த்தா.
எஸ் மேம் இருக்குங்க பட் அது யார் எஸ் மேம் மேம் அதுல இருக்கு. பட் வந்து கிளாஸஸ் எதுவும் இருக்க மாதிரி தெரியல. இது வரைக்கும் எந்த பிராக்டிகலுமே ஷெட்யூல் பண்ணல. ஆமா பிராக்டிக்கல் உங்களுக்கு இப்ப கரோனானால நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்கப்பா இதுல கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல, அதனாலயே இப்ப வந்து ரெகுலருக்கே நடக்கிறது இல்லையா எதுவுமே. ஏன்னா கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல வந்து பிராக்டிகல்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு போறாங்க, அது ஒரு த்ரெட்டா இருக்கும்னு பிராக்டிகல்ஸே இப்ப வைக்கிறது இல்ல. ஃபார் த சோ ஃப்ரம் த லாஸ்ட் பிராக்டிகல் 1 எக்ஸாம் இயர் எப்படி மேம்? எக்ஸாமும் இப்ப வந்து ஆன்லைன்ல தான் நடக்குது. அது சேட் பார்ட் என்னன்னா உங்களுக்கு பிராக்டிகல் நாலேஜ் இல்லாம போயிடுது, அதான். So that's why I want to show you the demo for the BB. At least உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் வரும், அந்த ஸ்கிரீன் எப்படி வந்து ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே மேம். ஓகே மேம். Studio ம் Visual Studio 2012 நெட்ல ஃப்ரீயா இருக்கா மேம்? அதான் மேம், நான் வந்து சில நேரம் பார்க்கும்போது ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ண முடியல, பட் யூ கேன் ட்ரை ஆல்சோ. அதாவது பட் ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் ட்ரை வித் த விஷுவல் ஸ்டுடியோ. அதாவது உங்களால டவுன்லோட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் அனுப்புறேன், அது எல்லாமே ஒர்க் பண்ணி பாருங்க அதுல. மேம் விஷுவல் ஸ்டுடியோ Okay, ma'am. 2019 கம்யூனிட்டி இருக்கு ஆன்லைன்ல. அப்படியா? ஓகே ஓகே தென் ஓகே. விஷுவல் ஸ்டுடியோ 2019 இருக்கா? ஓகே. கம்யூனிட்டி. ஸோ நாளைக்கு நான் வந்து சில ப்ரோக்ராம்ஸோட வரேன். ஒன்ஸ் நான் அது உங்களுக்கு காமிச்சோன்னே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஓகே. ஓகே ஓகே. ஸோ டுடேஸ் கிளாஸ் இஸ் வந்து அவ்வளோதான், இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சது. ஸோ வி வில் மீட் பை 3 o'clock by tomorrow. ஓகே ஓகே மேம். Thank you. ஓகே. பட் ஐ Thank வில் you, ma'am. சென்ட் யூ த நோட்ஸ். ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ. பை. ஓகே மேம். தேங்க்யூ பை. தேங்க்யூ மேம். இவ்வளவுதானா மேம்? வேற எதுவுமே இல்லையா? புரியல. விபி ஃபுல்லாவே இவ்வளவுதானா சிலபஸ்? ஆமா ஆமா, பிபி ஃபுல்லாவே சிலபஸ் தான், நீங்க போய் எடுத்து பாருங்க. ஃபுல்லா இதுதான். ஓகே. அதாவது வந்து மோஸ்ட்லி இந்த கண்ட்ரோல்ஸை பத்தி தான்ப்பா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பட்டன்ஸ் எப்படி, இது எப்படி, அது எப்படி, அதான். வந்து Codings டேட்டாபேஸ் மட்டும் கனெக்டிவிட்டி கூட சொல்ல. புரியல. கோடிங்ஸ் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்றேன்னு இருக்காங்க. ஆஹா, உங்களுக்கு தியரியில அது மாதிரி வராது, அது எல்லாமே பிராக்டிகல்ஸ்ல தான் வரும். I will send you that model question paper also, just to go through the model question paper that you can அது உங்களுக்கு பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும். ஸோ எது மாதிரி நான் வந்து எழுதணும்னு சொல்லிட்டேன். I will send you the model question paper along with the notes. மேம் கனெக்டிவிட்டி எல்லாம் மைக்ரோசாஃப்ட் விஷுவல் பேசிக் ஓகேவா இருக்குமா மேம்? புரியலமா? மைக்ரோசாஃப்ட் விஷுவல் பேசிக் ஓகேவா இருக்குமா மேம்? யூஸ் பண்ணலாமா மேம்? சேம் தானே மேம்? பண்ணலாம், சேம் தான். பட் உங்களோட ரொம்ப ஓல்டு வெர்ஷனா? 2010 மேம். சரி பண்ணி பாருங்க. இப்போ வந்து மோராலஸ் ரொம்ப ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ் இருக்காதுமா. விஷுவல் பேசிக் அண்ட் இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோல உள்ள பே பண்ண எல்லாமே தான் மேம் இருக்கு. டூல் பாக்ஸ், அதோட கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே ஆமா எல்லாமே அதுல வரும். ஆமா விஷுவல் பேசிக்ல வரும் தான். ஓகே ஓகே மேம். உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும், எப்படி ஒர்க் ஆகுது கண்ட்ரோல்ஸ், எப்படி நம்ம உள்ள போய் வந்து ப்ரோகிராமிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் வேற ஓகே ஒண்ணு. ஓகே மேம். மேம் OLE DB கனெக்ஷன் எல்லாம் சொல்லி தரீங்களா மேம் நாளைக்கு? அதெல்லாம் இருக்குங்களா இதுல? உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷன், OLE DB கனெக்ஷனா? எஸ் மேம். ஓகே பாக்குறேன்மா, நான் வந்து முடிஞ்சா சொல்லித்தரேன். அது நாளைக்கு கவர் பண்ண முடியுமான்னு பாக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்னோட லேப்டாப் அக்செப்ட் பண்ணுதான்னு பாக்குறேன் நாளைக்கு. விஷுவல் ஸ்டுடியோ நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணும்போது. இன்னைக்கு .cs எக்ஸ்டென்ஷனா மேம் அதுல விஷுவல் பேசிக்? வந்து புரியல, என்ன கேக்குறீங்க? இன்னைக்கு நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்கல்ல மேம், அதுல வந்து ஃபைல்ல .cs எக்ஸ்டென்ஷனா? CS CS எக்ஸ்டென்ஷனா மேம் ஃபைலுக்கு? ஆமா ஆமா ஆமா, விஷுவல் ஸ்டுடியோவுக்கு CS ன்னு வரும். ஆமா, டிசைன் பார்ட். ஓகே. இப்ப சாதாரணமா VB னா .vbp தான் வரும். ஆமா ஆமா, விஷுவல் பேசிக்னா VBP ன்னு வரும். நம்ம டைரக்டா விஷுவல் பேசிக் போகும்போது. ஓகே. இதுல வந்து மேம். ஓகே. ஆமா ஆமா. So any other doubts? இல்ல மேம், அவ்வளவுதான். ஓகே. நோ மேம். சோ நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு வந்து சொல்லுங்க மேம். C++ DBMS நோட்ஸ்லாம் இருக்கா மேம்? எங்கிட்ட இருக்காதேப்பா. யாரு உங்களுக்கு இப்போ கிளாஸ் எடுத்தாங்க, ஷேர் பண்ற மெயில் பண்றேனாங்க, பட் யாருமே பண்ணல. மெயில் மட்டும் நோட் பண்ணாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே.
பட் மெயிலே சென்ட் பண்ணல மேம். நம்ம காண்டாக்ட் டீடைல்ஸும் இல்ல அவங்க கிட்ட கேட்கறதுக்கு. Okay, C++ and data structures and DBMS notes. சரி, but I Yes, will ma'am. inform that particular, that specific faculty. Okay, நான் Okay, inform ma'am. பண்றேன் உங்களுக்கு. Okay, okay, ஓகே மேம். okay, தேங்க்யூ மேம். okay. Thank you, ma'am. தேங்க்யூ மேம். Welcome. மேம் அட்டெண்டன்ஸ் எப்படி மேம்? Attendance நாங்களே இதுலயே டவுன்லோட் பண்ணிடுவோம். இப்போ எக்ஸலா டவுன்லோட் ஆகும் எங்களுக்கு. ஓகே மேம். But I will download the attendance. Okay. Thank you. Okay, ma'am. Bye for now. ஓகே பை மேம். Okay, ma'am. Bye. Bye, bye. Bye, ma'am.